África, o berço da raça humana. Não é o passado que me traz aqui, e sim o futuro. A África recentemente se conectou à banda larga. E enquanto a internet cresce e se espalha por todo o continente, tudo que é tocado por ela se transforma. A pequena cidade de Aburi, em Gana, é uma das últimas a se conectarem com o resto do globo. Estou viajando com Sir Tim Berners-Lee, o homem que inventou a internet. 20 anos se passaram desde a sua grande descoberta e agora a diferença entre os que têm e os que não têm internet está diminuindo rapidamente. Eu acho que a internet serve para conectar a humanidade. Agora que chegamos ao ponto em que 20% do mundo a está utilizando, a pergunta é, e os outros 80%? Esse centro comunitário pode não parecer grande coisa, mas ele é a nova fronteira dessa revolução virtual. Foi um pouco como voltar à época quando as pessoas conheceram a internet pela primeira vez. Seria muito prepotente da nossa parte se disséssemos que tínhamos certeza de que ela chegaria até a zona rural da África. Mas o que foi exatamente que criamos nos últimos 20 anos? O que significa? Ter o nosso mundo conectado digitalmente foi bom ou ruim? Se a internet se instalar na África como em todos os outros lugares, então este será o próximo continente a ser remodelado pela revolução digital. Mas como a internet nos afetou nos 20 anos desde que foi criada? E o que ela significa para o povo daqui e da maioria do planeta que ainda não estão conectados? A internet é uma revolução tecnológica definitiva em nossas vidas. Quase 2 bilhões de pessoas estão conectadas agora. E nos 10 anos em que venho estudando a internet e escrevendo sobre ela como jornalista, eu vi que ela tomou conta do nosso mundo e o transformou. A internet criou uma prosperidade inimaginável e abriu novos campos de conhecimento. Hoje em dia, gastam-se enormes quantidades de dinheiro para integrar novas tecnologias à educação. Os aspectos positivos da tecnologia da informática podem ser encontrados, por exemplo, na internet, em alunos sendo capazes de se conectar à rede, experimentar coisas que no passado seria necessário viajar para conhecer. Eles podem ter acesso a informações do Banco Mundial e fazer coisas que há 5 anos seriam impossíveis. Se nos lembrarmos de que a tecnologia é uma ferramenta que intensifica a aprendizagem, os computadores são uma bênção. Someone dies without passing on their ideas and culture, those ideas are lost forever. Unless, of course, they've been written down. The answer was for us to start preserving our ideas and knowledge in books. Cultural evolution could now accelerate further. Writing meant successive generations could build on what had gone before. No one could remember how to make a space rocket, but once it's written down, that information is accessible to many others. For 2,500 years, we saved our precious culture in our books. But the amount of knowledge accessible through a computer adds up to all the books in all the libraries in all the world. In the age of the internet, anyone, anywhere can tap into this vast central fund. Back in the forest reserve in Cameroon, Dieudonné can search the web and get hold of the same information as anyone at a computer anywhere else on Earth.
and it's fast. A picture can be sent halfway around the world in seconds. Never before have ideas spread so widely so quickly, whether for business, education, or purely for pleasure. Computers are now the core of modern culture. But without writing and without this power to store knowledge, where would we be? The answer is here, still in the Stone Age. If you could use a time machine to bring a Stone Age baby forward from 35,000 years ago and educate it here in our modern world, it could do anything. Become an airline pilot, doctor, even president. By the Stone Age, people were just as intelligent as us. And if a 21st century baby was sent back 35,000 years, it would be no more advanced than the people who lived then. Strip away our technology, and underneath, we're all still cavemen. Fortunately, though, our most important evolutionary strong point, our big brain, may have come up with a solution. And remember, cultural evolution works faster, and faster, and faster. Once scientists have the power to cure these illnesses, what else may they do with that knowledge in years to come? Imagine a world where the same technology could enhance our children's looks. And what about their brain power? She looks like she's going to be a beautiful girl. Our offspring could turn out much more intelligent than us, much younger. Child geniuses could soon become the norm. Our children would be academically successful at a much earlier age. And make complex modern technology look like child's play. Nessa temporada do Expresso Futuro, eu vim em África visitar um continente que está sendo totalmente transformado pela conectividade. Vim mostrar inovação tecnológica e economia do conhecimento. E aí você vai perguntar, mas em África? Sim, esse é um continente cheio de vitalidade, juventude, que tem descoberto soluções extraordinárias e que funcionam inclusive de lição para o Brasil. Tem muito projeto legal e interessante que olha para o futuro aqui. E é isso que... Geralmente, quando a gente pensa em África, no Brasil, a gente lembra dos safaris, das paisagens, da natureza. Só que a verdade é que a África está se urbanizando cada vez mais. Aqui em Nairobi, como dá para ver, é uma cidade parecida com as grandes metrópoles do Brasil. São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e assim por diante. Então a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga a África. A África hoje é um lugar de vitalidade, transformação e, por que não dizer, de urbanismo que avança cada vez mais. Every 5 seconds, there is a startup being started in Nairobi. It's quite the vibrant scene when it comes to startups, especially in the tech space. Infelizmente há vários cenários, né, que as cidades africanas são muito pobres ou que as cidades africanas não têm o mesmo potencial que as cidades na Ásia têm ou na Europa. Mas acho que Maputo tem não só a parte turística, mas a parte de conhecimento, a parte de inovação. We have just another way to proceed, another way to talk. Here we pay with mobile money. I'm amazed. So they have a Wi-Fi link in this vehicle. Is it free to get the Wi-Fi? It is free. The best thing is that Wi-Fi
internet connection in Kenya is easily accessible anywhere. How long has it been like that people are connected in Nairobi? I think we've been good like this since 2013. Funny enough, the connection is not only great just like you would think, like it's just in the urban areas. Yeah. The connection is amazing even in the countryside. It is a connected society, and I love how young people are so innovative. Young people are coming up with ideas that you cannot think of. Like young people are thinking of, why am I here? And I can go lease land like say 2 hours away, try do some farming and manage the land while I'm in Nairobi. And that's just... I believe information changes people's lives because also their accessibility to information from the rest of the world. It also triggers your thoughts to know where you are, either as an individual or as a country. Like, what are other people doing out there? Yeah. What are we doing right here? Yeah. The status of what can change you or change your mind, you get to learn it from the connectivity. Sounds of Africa. How do you think Nairobi will be in 10 years? I think Nairobi will be smart living. The digital era right now is so impressive. It's blowing my mind just imagining 10 years from now. Yeah. And there's a lot of young entrepreneurs, right? Opening startups and companies. Startups, I want to believe, open up every other single day. Every other single minute, startups open up. Like I said, the system doesn't provide. What I love about the young in Kenya, we just don't sit and wait. We just don't sit and complain, or we just don't look for shortcuts. Yeah. Become so innovative. So there's a lot of opportunity There's coming. a lot of opportunities that people think about. Like, I can't believe that we could do this without the connectivity. We cannot do this without the technology, without having a phone, a smartphone. That's it. I can do this from my home because I have a phone and I have a connection. All I need to do is to think about what is in my environment and earn from it. Do you think the matatus are a symbol of the connected society in Kenya? I believe they are. They are a symbol of the connection and the sense of unity we have in Kenya. Digital technology and community, right? Connection of all those. That's so good. Uma das coisas que mais incomoda o pessoal aqui do Quênia é a forma como a mídia ocidental cobre o país. Aliás, esse é um problema geral. Quando a gente pensa em África, muitas vezes a mídia ocidental mostra muita coisa que são os desafios, a pobreza, mas raramente mostra isso daqui, que é a parte urbana, a parte que está se desenvolvendo e a parte que está dando certo. Isso incomoda também a Damares Agüello. Ela criou a revista Cassini exatamente porque estava insatisfeita com a forma como a mídia ocidental cobria o Quênia. A Cassini, ela faz um apanhado de tudo que tem acontecido de interessante aqui. E curiosidade, vamos falar com ela. I grew up in Europe, in the Netherlands, and growing up, I was exposed to very negative stories about our home continent, that it's a place of despair, hopelessness, conflict. And then I came back and I realized that that was just one side of the story that's being told. And who's telling the other side of the story? Very few people were, actually. So I thought it would be great to also focus on the positive things that are happening here. The stories are there. There's so many positive stories. There's so many great stories of entrepreneurship, the innovation we talked about, the woman on the street selling her stuff and just, you know, feeding her children and taking them through university. These are amazing and really inspirational stories that people don't talk about, but they're there. You just need to step outside your door and find them and look for them. Essa aqui atrás é a favela de Kibera, uma das mais populosas da África. Fica aqui em Nairobi. E quando a gente pensa no continente africano, muitas vezes o que vem à cabeça são imagens como essa. No entanto, precisa olhar no detalhe, porque apesar daqui ser uma área pobre, se a gente olhar no horizonte, tá cheio de poste de Wi-Fi, trazendo uma conectividade excelente, fazendo com que todo mundo aqui esteja conectado. Inclusive, a gente testou a conexão aqui e é melhor do que muitas das conexões que a gente tem no Brasil por celular. E lembrando, conectividade é pilar para o desenvolvimento. E nisso, o continente africano está avançando muito. If you've only ever known something from where you are,
it's difficult to have a different mindset. But with the internet, I mean, you can access, and luckily in Kenya, the internet penetration is great, you know. Pretty much everyone can access the internet, and pretty much everyone has a smartphone. So that helps a lot in changing mindsets and having people have a broader outlook. Even as we have our colonial past and our baggage and our history, the history I was taught about my country is from a colonial lens. We were taught to feel like we were worthless people who were then rescued by somebody. And it's simply not true. And if you grow up believing that you were this worthless person, then you end up perpetuating the same narrative. Like, I'm not good enough, you know? But if you're empowered with your story and you know your culture and you are strong in that, then you show up strong in this world. Pessoal, tá vendo essa figueira que tá aqui atrás? Pois é, ela é uma figueira muito importante para o bairro de Westlands, um dos bairros mais novos de Nairobi, onde está cheio de prédio, inclusive de empresas de tecnologia, centros de pesquisa e uma área muito nova. E foi interessante ter... Fonda has a large IT background. She is very good at coding and creating platforms, so she was able to do that. But more importantly, Kenya is known as the Silicon Savannah of Africa, so internet is very easily accessible. Guys are educated enough to learn how to use digital platforms. We envy you so much for that. Like in Brazil, we can do better.